whakarongo ki te tangi a te kori mako. Kōrero flowing out the hooker force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody, gather up close everybody. Kani move that body, kani move that body. Hei ngā iwi, hei ngā tūparipari, mā wawa, tēnā rā koutou anei te reo o Taringa e paororotu nei kia koutou, ko whakatata mai anō ki tā tātou kaupapa te punua pāho e whakapāho atu nei. Kanui e rā pāho, ne? Whakamahi ngā te kupu pāho. Hoi anō! Nau mai hoki mai, ane kia Taringa e whakapāho atu nei i te piki taone, piki auahi Bustling Metropolis o Te Awa Mutu. Kia ora, tēnā kōrua ngā oro taunaki. Tēnā kōrua e hoa mā, tēnā koe te puaheiri. Tēnā koe, tēnā kōrua, tēnā koutou, tēnā tātou. O tira me koe tahi te tuahine, Erika, tēnā koe. Kia ora, ngā mihi o te ata, kia koutou katoa. Ana, e pewhi ana o kōrua piropiro i tēnei ata. Oh, ke te hikaka. Ooh, Yeah, nice. yeah, kaika ana, ngā piropiro ki te ata kōrero anō mo tēnei wiki. Ai. Tahi anoa, Erika ka kōrero mai ki au, bro. Kua rehita ia ki te atarangi. Te atarangi, yeah. Yeah, I just heard about it last week from a friend, and I decided to rock on up and join the class too. Yeah. And yeah, I'm so excited about it. It's so good to be back in a learning space. Ka mutu koe, ka mutu koe. I've never been in Te Atarangi learning space, so I'm interested in what it's about. And, you know, in Te Taumata and the kurereo, Te Tai Tokero, it was there that we were reminded that Te Atarangi he tuakana Te Atarangi, you know, to a lot of the real learning programs and spaces that we have today. So yeah, mihi ana. I learned that it was born out of a need for parents who were sending their tamariki to kohanga and then not being able to help them Absolutely. and converse with them. So they put Te Atarangi together to support the parents. Yeah, cool. To support their tamariki. Ka pai. Yeah, and you know, ka huri nā mihi ki nā māre kura kua moe, kia ngoi pe whairangi. Rāwa ko Katarina Mataira. Katarina. Oh, I love that one. Yeah, I like this video. I've seen, quite a whareau ki te ara iwhea, but it's Moi Pe Whairangi, and she's doing a tarangi class with 2 people back in the 80s. Yeah. Oh my gosh, they're and she's like standing now. there going, tēnei, tēnā, tērā. Yeah. But you know, he nui te hunga e mohe anau ana ko e whakarongo ana e te i kare kore i whai te atarangi ana i Māori tō rātau reo. Ai. Yeah, nā te atarangi no reira. He nui taku mihi ki te atarangi. I did a little bit of training as a atarangi pauako atarangi. Ai. I whai au mo tētai wā poto, tino poto nei. And it's definitely a methodology. Tika. And me manawa nui, you know, you have to have the patience. And I know a lot of kurereo, and I'd like to say, I think Raukawa, te kurereo Raukawa trailblazed having a tarangi at our kurereo for the absolute beginners. Beginners, Yeah. kia ora. E hara mai ana. Yeah. Ai. Engari e kanui taku mihi ki te atarangi. Ngā whakaaro nui ki a koe e tuhine, e takahi nei tērā huarai. Thank you. Ai, hei tō mai hoki i te reo. I roto i tō puku i te mehe reo tōu. Ai. Engari e pai te noho i wainga nui te hunga kōrero i te reo. Kia ora. Nō reira, i mua i tahuritanga ki tā tātou kaupapa, ane tā tātou kiwaha. Now, i te weekend I spent some time with my tētaku mauroa, Taho Tātere, and this is actually kiwaha that he uses quite a bit. And I taught it at a kurereo as well a couple of times and thought he pai kia hoki ki tēnei, Kia ora. Ai. ki tēnei kiwaha. And just for, to jog my memory, tēnā koutou AUT haere ki Māori Dictionary. And koenei te painga o tēnei rauemi. So, Ai, me te hangarau, ai. yeah, pumping up MāoriDictionary.com.
Haere ki reire, because not only does it have kupu there, but it also has sentences, e Te Reinga, Yeah. and kiwaha. Examples, yeah. Tika. And koinei tētahi, kāti anō koe kia. He pai te whakarapapototanga I konei, it was quite right, it was appropriate, it's only right that. Oh, kia ora. Ana, a kiwaha suggesting that something was appropriate given the circumstances. And I'm just going to pull out these two tauira actually. Kāti anō kia whakatā ia, ko ono rā ke hoki e puku mahi ana. It's only right that she has a rest. Yeah. She's been working hard for 6 days. You know, or you might say to me, oh, I'm going back home this weekend, and I could say, kāti anō kia hoki koe ki te kāinga. Yeah, or kāti anō koe kia hoki ki te kāinga. Yeah. Yeah, it's only right you go back home. Yeah. Or, you know, te puhere might say, oh, man, kei te ngunguru te ngāngara, saying is, you know, He's hungry? hunger pangs, yeah. Kāti anō tātou kia puta ki te kai. Yeah, Puta yeah. ki te kai. It's only right we go for a munch. Yeah. Yeah. Yeah, so pai tēnei ki, pai Ai. ki wā kato, but kia whakaoratia tēnei, Ai. whakatairangatia tēnei. Ka mutu he ara anō mo te hunga e kōrero pēnei ana e tika ana kia haere ia ki Ana. ki wā. Yeah. You could say kāti anō kia pērā. Yeah, kāti It's anō. only kia right that it's like that. Yeah. Cool. Yeah. Oh, I tukuna e he mi mā hone te karakia. And I could say, Oh, yeah. kāti anō kia pērā. It's only right that it's like that. It's like that. Yeah. Cool. Implying that Hori does the better karakia or is better at it. Oh. Or more suitable. More suitable. No, in a positive way. Yeah. Yeah. Kāti anō, can we change the koe obvious? Yeah. So kāti anō tātou kia whakamahia te kiwaha. Yep. Yeah. Kāti anō tātou kia whakamahia te kiwaha. Kāti anō kia whakamahia e tātou te kiwaha. Oh. Kāti anō kia whakamahi tātou. So, no, I think e tika ana tērā because ka whai te kiwaha kare te kaimahi. Yeah, kāre te kaimahi. Oh my E whai gosh. ana i te hangu. Yeah. Well, this is the wānanga. That's because, you know, you learn a kiwaha and then you're actually like, wow, where does the pronoun go? Yeah. Actually, can I use a hangu on that part? Yeah, using a passive. Using a passive, yeah. Kāti anō tātou kia whakamahia te kiwaha. Nah, Yep, pai. it's a pass. Yeah. Yeah. Because you can say, I'm just thinking of e pai ana kia tukua kia rere. Aye. So there's a passive in that. And it sounds like to me you can use it like kāti anō kia whakamahia. Kāti anō tātou. Yep. Yeah. Yeah. Go to a sting. I Go got to a a sting, Right. Joe. Kāti anō tātou kia huri ki te kaupapa. Kāti anō, eh? Right. Patapatai. Tā tātou kaupapa ko hoki mai ki te Patapatai. Cool. We haven't Patapatai. had one of these in a while. And before we do move on, we get a lot of queries in our inbox, but I want to thank you all of Ngai Taringa who alerted us about the scam. Ai, Oh, tēnā yeah. koutou. Yeah, That's so right, thank yeah. you for that. Yeah. No, we won't give you that much money for being the millionth listener. Right, So you pono. know what, e moe Eka. ana koutou e hori. Kare e pērā rawa te nui o te muni e whiwhi nei mātai. Tēnā whakaro tēnā. Kaupapa piro ke ngā mea ka whiwhi a tātou. Goia. Yeah, so thank you all for letting us Ai, tēnā rawa letting us atu know koutou about that, katoa. yeah. And you know you've made it when your page Scam. gets Yeah. scammed. Ka pai, kāti anō koe kia mihi. Ai. Okay, so here we go. Kāti anō koe kia kōrero i te tai pātai. Kāti anō koe kia whakamai i tā tātou kiwaha. Kāti anō au kia kati taku aha. Yeah, exactly. let me ask the pātai. Come on! Kia tere! Okay, this pātai comes from Anita Nin. Tēnā koe, Anita Nin. She writes, Kia ora, I am a teacher and we have te reo Māori at school. Some of the students ask, what are the big differences between a whakatau and a pōwhiri? Why do we sing songs after speeches? So that's a two-part question there. It is. Okay, kei te pueri. To me, the goalposts move quite a bit. So to give a definitive answer, well, if you take away certain parts of a pōwhiri, it does become a whakatau. So if you what took are the away, certain the parts? wero, if you took away the haka pōwhiri, if you took away the karanga, certain aspects of it, and then it was just meeting together in one room and then acknowledging people that have arrived as guests or as visitors, I would deem that as a whakatau. Okay, would the whakatau still have formal speeches? I think so. There's still formalities. I think the association to the word formalities is what confuses people, to think that a whakatau is casual. To me, it is more casual
than a pōhiri. However, there's still formalities that must take place for it to be a whakatau. There's still an acknowledgement in mihi, and I would still go through my checklist of mihi. You know, ka timata ki te wāhi ngaro, mena kei tainui ahau, ka huri oku whakaro ki te kingitanga, tainui ki ngā mate, ka huri anō ki te hungaora, me te kaupapa. Oh, yeah. Yeah, and then extend the invitation for a reply if it suits. Pēo whakaro. Yeah, no, e tautoko ana, and just adding to that, hei tāpiritanga ki tēnā kōrero, bro, it's part of the evolution, I guess, of the ritual of encounter. Kia ora. Yeah, and we've actually taken the word or the practice of whakatau and turned it into its own ritual. Kia ora. When in fact it was something that just happened quite naturally. Yeah. So if I could give an example, you know, we have karakia here at Te Wānanga Aotearoa i ata, huri no te motu. Yeah. We have karakia kōta ki te iwa, hauwha ki te iwa, 8:45. Now, tērā etahi wā ka tae mai he tangata ki te karakia. They could be our hoamahi colleagues or manuhiri who aren't getting a pōwhiri, but they've come to karakia. We'll have our karakia, and then someone will do the mihi ki te kai karakia, and then ka huri ki te mihi i tērā hunga. That is actually a whakatau. Kia ora. Yeah. They're welcoming them. Yeah. So that action, so e whakatau i a koutou i roto i tō tātou whare. But what we've done is over the past, I'd be safe if I said over the past 20 years. Yeah, I was thinking 20 as well. Yeah, as we've pulled that practice out and made it its own sort of ceremony. Yeah, like a mini pōhiri. Like a pōwhiri without the bells and the whistles. Yeah. But everybody has their own, they tweak whakatau, see how they want to do it. So I've been to whakatau and they've said it's a whakatau, but it pretty much follows a pōwhiri. There's tola karanga. Yeah, I've been to a whakatau and there's been karanga and... Sometimes there's a whakatau circle. Yeah. Everyone comes and sits in a circle. Yeah. Yeah. So it doesn't detract or take away, I should say, the mana from welcoming your manuhiri ki tō whare i roto rānei te kaupapa. And I remember he nui nā wā ka tae mai tētahi, or sometimes we'd get manuhiri through the day at the marae, at the pā. And then some would turn up, usually he tangihanga tēnei, so te pōporoporaki. Some would come at night to come to karakia and have that last night. Well, they haven't actually been formally welcomed onto the marae, but they're comfortable to come at that time. And some of you that are listening probably thinking, hey, but koinei etahi āhuatanga o te ao Māori. Yeah. Everything's not so black and white. Kia ora. And if you know your tikanga and you're comfortable in it, e mohana ki ngā tikanga, kei te mohia koe, kei te pai noiho. And a kaumata will stand up and go, tēnei te whakatau i a koutou ko tae mai tēnei pō, ana ki te karakia. But yeah, over the past 20 years, we've taken that word whakatau and put it on a practice of its own, a ritual of its own. Yeah, and I think that's the part where there's confusion, and it is pulling out something that was a natural occurrence, but it's to be quantified so it can suit different spaces. Yeah. You know, be it corporate, be it certain settings. So that's what it is. And understanding your tikanga and all that, a whakatau can be a natural occurrence. And there's nothing like acknowledging people that you've just met, or they've just come to your house, or they've just come to your place of work. There's nothing like a whakatau where, you know, you're acknowledging them. Oh, I haven't seen it in a while, but going to kaumātua and kuia, they'll do that in home, just in their home space, if you're new. Yeah. That's cool. Why do we sing songs after speeches? Because we love singing. Because we love singing. It's something we just do. Nah. Singing prowess. It could make up for what's been said. Nah. Like, oh, geez. Let me take your mind off what I be stumbling through my mihi. Let me just sing a song. No. Yeah. It supports what the speakers said. Supports, yeah. It should. But you know, we're in a different space these days. Gone are the days where you had songsters and songstresses that knew 100 plus waiata. Yeah, and befitting just whip one up on the spot. Situation. Yeah. I mean, I do that sometimes, but the situation and the kaupapa needs to be right. I think I posted about this the other day. Yeah. Where I'd sacrifice the contribution of the collective. Yeah, it depends on the kōrero. Sometimes the waiata is just so fitting, but everybody doesn't know it, but it should be sung. Yeah. Tika, that's another skill, eh? In an ideal, this is an ideal. They were listening to what you're talking about, and they go, oh, he's just touched on our tupuna that came here, and there's that waiata for that. Then they'll stand up and do that waiata.
that's the ideal. Or Yeah. like Praoni said, if you know a waiata that comes up because you've spoken about something in your mihi, and he goes, oh, actually, I want to use that waiata now. Yeah. And instead of you telling a story, that waiata will tell that story. Yeah. Yeah, so it's all part of it. Yeah. It's all Or part of it. extend on what was said Extend in on, the kia ora. kōrero. Yeah. Yeah. Or even to get your point across. Yeah, or reply to what was said on the other side. Aye. Yeah. The kai waiata might feel that what was said in the whai kōrero wasn't enough. Yeah. In reply to something that could have been said on the marae. So they'll sing a song or do a haka. I think also it's just nice. Usually somebody doesn't come as just one person. They have a team behind them, supporting them. So it's a nice way for everybody else that came with them to contribute. Yeah, there's that. But really, I roto I te ao Māori, it wasn't like that all the time. Yeah. And that's the thing, we're such in a box now. And that's why I'm saying that very rarely will I sacrifice the contribution of the collective Right, yeah. to sing a waiata that only I know or only a couple of us know. Yeah. But it depends on the kaupapa. Yeah. Yeah, and even singing one waiata, I mean, I've got a recording of Kuia and Koroa going to the centennial of Poraurangi. And one of our kaumata gets up, he does a waiata, and then the Kuia do a pāo, and then he puts a verse in the pāo, and then they do a haka, and then Tainui gets up and sings the waiata. So they do like 6. Wow. You know, now we do 1 and maybe a haka, and tūhoi, ko tūhoi te iwi kaha ki te usually, te nui ngō te waka waiata tūhoi, and then they do a manawa wera, and they tino tūhoi tera. Yeah, now it's like a 1 waiata sort of a thing. Yeah. But just back to the suitability of the waiata to the occasion and to the kōrero, we had paukai I runga i tō tātou marae tērā atu wiki. And we had our pai lined up and we had decided on the waiata we were going to sing. Well, I had. And I was quietly proud of my cousins because even though we had picked those particular waiata, as the kai kōrero were articulating their whai kōrero, my cousin said, oh, no, we should do this waiata. Yeah, che. Yeah, so I was really proud of them that I didn't have to say, oh, we're going to change waiata. Or and there was one part that I looked back and they said, oh, yeah, we're going to change it to this. Hey, they knew. Yeah, cool. They knew by what it was being said in the whai kōrero that this was the better waiata for us to sing. Cool. And koutou e nā kai kōrero, pū kōrero rānei, ke noho ki te reo. Ako nei pia ko tā koutou i etahi wā ko tā tātou. He whakataka i etahi tīwhiri. I roto i te whai kōrero. E mōheo ai tō iwi tō rahi, hea te waiata pai. Hei taunaki, hei tautoko i tō kōrero. Tērā rānei, ko tau i a koutou, hea tā koutou waiata, ko tāu he whakahanga i tō whai kōrero. Kia ora. Ki tā koutou waiata. E kore ai, e mate tō iwi, te whiriwhiri, te tai waiata e hāngai ana. E koina e tahi o nā tiriki. Yeah, pai tēnā. Ai. Yeah. Bueno, kanui tēnā. Tēnā koe, Anita. Tēnā koe, Ai. Anita. Me whakaronga pi kari kari. This one is coming from Mai Ea Wainga. Mai e tutupua. She wants to know about the other Te Reinga of different iwi. E te atu rerenga wairua pe. Yeah, rerenga wairua. Well, mau e ti mata, Pekanga wairua. tātua. Yeah, well, I only really know of one other, which is our one for Apanui, but I know it is used for other iwi as well. Around Definitely Ngā Te Mātātua. Awa. Oh, yeah. Yeah. We have Te Pai Aotea, which is a grouping of rocks, but I think it might be just one particular rock. Island/big rocks on the other side of Whakari. Oh, yeah. Yeah. And The northern side of it, like the back side when you're looking from land. yeah, when you're looking from Apanui, it'll be, then I guess the northern side. Yeah, northbound, like you couldn't see it. No. Oh, yeah. So I understand that's our spiritual journey place to Hawaii. That was the spiritual gong. There was a spiritual gong. That means the wahingaro said, yep, that's right. Cool. Yeah, kia ora tuhine. I know Ngāti Awa, he pērā no na whakaro Ngāti Awa. Oh, yeah. Ka hui ngā taku moho, ka hui ngā wairua ki ōpihi whanaunga kore on the other yes. side. And then ka taiki taua toka e tūnei a wairaka. And then they go to Pai Aotea. Oh, okay. yeah. Yeah. Yeah, I love those poroaki when they recite the journey. I've heard Ngāti Awa one reciting those areas
Yeah. Ko tētai kōrero ko rango nei au, e hara i te kōrero e rango na whānui tiana, engari ko Karioi tētehi, Oh, o yeah. Tainui, so Mount Karioi. Ah. And on the seaward side, there's a headland that juts out into the west coast there. Wait, On the is west coast, Karioi the one in... Whaingaroa. Yeah. Yeah. Oh, yeah, Te Toto Gorge? That? Is it Aua, that bit? kao, it juts out into the ocean Oh, okay. from Karioi. Yeah. And i rungo i koina tētahi o ngā wahi e rere nei ngā wairua. Yeah. But they go out there and then they go to Te Reinga. Oh, okay. So they don't go up the middle. Yeah. It's like they all head seaward, then they head up, eh? Yeah, but tētai kōrero nā te arawa, nā Ngāti Piki Aupea tēnei kōrero, but i rongo au i au i reira is Matawhaura. Matawhaura. Yeah, Yeah, I've heard koira. Matawhaura in some poroporo waki. Yeah, koira tō rātou wāhi. Where's that? On the southeastern shore of Lake Rotoiti. Oh, so you so pass it, you go Matawhaura through is- there, te aro hene hopu hongi's Yeah. track. Ah, Yeah, yeah. yeah, Yeah, Matawhaura's that bluff. yeah. Oh, true. On your left there, ko Matawhaura tērā. And taku rongo ka piki nā wairua ki reira, and then ka kutahi atu ki nā rangi tūhā. Kare nā wairua e makarau nā haere. Yeah, ka tōtika e. Tai atu. Ka tai atu. Beamed up. Yeah. Actually, you just reminded me of one I've heard, Maunga Pōhatu. I think it was in that movie, Children of the Rain. I think they went up there and then up into the kohu. Yeah, like koina nake tāku e mohi ona. Yeah. Ai. I don't know if it's by design or by the person that's actually doing the poroporo waki. They just named the maunga of that deceased. Yeah. And then haere ki tō maunga, haere ki hea rānei, piki atu ki ngā rangi. So perhaps most maunga are. Yeah. But even, hea nā kōrero e hoa mo te wā ka tai ngā wairua rā ki te tai tokerau, if you are going that way. And you've got, places like Kapo Wairua. Kapo wairua, te oneroa a tohe. Yeah, particular Kapo wairua, places where they awarua. would stop, Yeah. as they're going There's along. a place in kei reira etahi, tūtei kaitia ki rāne e tohu ana. Ko hea i haere ai, ko hea te mate haere ai. And there's a place for drinking. Yeah, Yeah, that's Kapo like wairua, their yeah. last drink, Their last drink, yeah. really? I'm not too versed in that poroporo aki, but yeah. So, mena e whakaronga ana, kei hea ngā rerenga wairua, o kei hea ngā rerenga wairua ki tō rohe. And even from there, ko etahi e mea, and I've heard they go to Manawatawhi, Manawa Tāwhi, yeah. Three Kings Islands. Atu i te rerenga wairua ki Manawatawhi. That's their last look back. That's their If last you go look, that yeah. way. Yeah. So there's a process in which they need to take the journey. So they stop at this place for a drink. Yeah. They stop at this place for whatever, and then they stop at that place to look back. Yeah. Wairua nei, there's a belief that there are wairua tracks and highways, Yeah. And even, ka haere koe ki te ngahere. Even wairua hours. Wairua awa, Yes, that yeah. you touched And on. when in our they stop to pakekehua. drink, yeah. So if you stay in the bush, you be mindful of where you put your bed or where you're going to rest for the night. Because if it's a highway, you might get moved. Yeah, highways. How else to put it? But yeah, it'd be interesting to find out more kōrero and maybe create a wairua map. Yeah. Especially of other kōrero from other iwi. Mā wili wairua pe mahi. Mā wiri wairua. Well, maybe too, i runga i tawa mapi, tawa mahere whenua is ngā uru whenua. Ai, ngā uru whenua. Yeah, that's another cool one. Yeah. Oi, no. Tēnā koe. Pai tēnā pātai mai e. This one is from Hohepa Te Puru. So when somebody stands to do a mihi ki te ringawera, does someone need to reply? I always think the mihi ki te ringawera is a reply. You're replying to the manaakitanga. Te aro iau, kimi no tēnā. It's something that we practiced in te panekiretanga. But I know it was ki oku nei whakaaro ko tērā mahi e whakangungu i ngā tāne kia rite rā rātau. Because ētahi wā, like I'll talk about te pā. If it's e noho mai ana te manihiri, and usually it is a tangihanga, and after the manihiri or someone has done a mihi to the ringawera, one of us will get up because a lot of them are going home Yes. after that. Yeah. So we will respond, but it's not solely for the ringawera. But we'll thank them for thanking the ringawera. And then usually say, e tu whira ana te marae, he moinga kei konei, and then we'll have a little karakia and send them on their way. It's not something that's commonly done. Yeah. Yeah. Especially tū, i roto i te tangihanga you've got pumping through ope all the time.
o koronei hana, me kimi te tai kaupapa hui tangata ora. Hui ora, Yeah, koronei hana, you know, you're feeding thousands of people a day, and a lot of them get up ki te mihi ki ngā ringa wera, there's no response, and they tikata te puaheiri. Ko tā rātou kei te uru pareke te manuhiri i ngā manakitanga mai a te iwi i a rātou. So no, ringa wera don't have to respond. But it's not that it's not right, it's just not commonly done. Yeah. Yeah. And it may not be the ringa wera, it may be someone from the haukainga, but it's depending on the kaupapa. Yeah. Again, koe nei ngā huatanga o te ao Māori, karehe ai, karehe kao. Ai. Karehe, you know, e hara te tikanga i te textbook. Yeah. Kia ora. Yeah, e hara te tikanga i te textbook, te nuinga o a tātou tikanga. He mea ka rongo rā te ngākau, ka mohia koe, koina ki te wā tika ki te mahi, i tēnei mahi. E ka rongo tō wairua, ka rongo tō ngākau, ana koinei te wā, me mahi te mahi. Yeah. And koina te mea e aroha nei au i te ao Māori nei, en ka hoha etahi. Ka mea, you know, mahia te mahia. Mahia. Yeah. But that's how it's, you know, and people, I get that. People are looking for guidance. Or Yeah. they need, you know, they want to be told Yeah. what to do. You know, They want but, A, B, Yeah. you know, and all that stuff, yeah. you know, our old people or that te iwi tipuake me ngā tikanga was about feeling what's Yeah. right, Yeah. not what's knowing. Yeah. Well, Sina, gepai, your experience and understanding will have you more equipped to read a situation. Yeah. Sometimes you can be ridden with regret because you read a situation and you did nothing about it. Yeah. And you're like, geez, you know, shoulda, coulda, woulda done. Shoulda, woulda, coulda. Yeah. Ana. And sometimes, pai tū, pai hinga. Yeah. Ai. But, you know, calculated risks. Well, a mihi tū the ringa wera shouldn't be that risky Unless they're your ringa wera. they're your ringa wera. Yes, Koia, right, koia hoki. right, yes. But you don't have Ronald McDonald coming out and go, e ngā kai hanga o te piki meka, tēnei ka mihi. Who are the other characters? Hamburglar, yeah. He te kai whānako o te ham. Ana. That purple E thing. mihi ana, Grimace. yeah. Yeah, grimace. Grimace. Yeah, so you don't think your own cooks. Right, yeah. You're just thinking yourself. Yeah. Yeah. He whakahihi Māori, eh? Ko te whakahihi Māori, it's to enhance the mana of others without diminishing your own. So the whānau pani, even though they've not been involved in the cooking duties or anything throughout the tangi, is it okay if they thank the ringa wera? No. I've just seen it recently where whānau pani stand to thank everyone Yeah, at same. the hakari. Yeah, that's a new thing. Yeah, ki taku whakapai, ki oku whakaro, he whakamāno no rātou ki te tuku mihi I roto I te whare, no reira, he karo tēnā, kia tae e I te tū, ki te kōrero Pākehā. Well, I've seen that amongst my own. Because they do get a time to speak, but it's once they've been brought back onto the marae from the urupa, from the wāhi tapu. Yeah. There's a time given to them to speak in the whare. However, they've started to speak in the, Hakari. yeah. during that time. That's So, what I've seen. You know, if you're from there, you don't have to thank your cousins and aunties in front of everybody. Yeah. Wait till your manuhiri go and you're having a cup of tea later And use you the can debriefing. acknowledge them then. yeah. Yeah, but I get the sentiment. Yeah. I do get that. But I roto I te ao Māori, kare tika ana kia mihi kia koe anō. Okay. Just quickly, kaua te hunga mate e mihia. And that's, Oh, yeah. Yeah, and that's the other thing that the pānau pani should be conscious of, because they're going to end up talking about their loved one they've lost. I roto I te wharekai. Yeah. Waiho e rāhuatanga ki waho. Yeah. Why do we mihi to the mate in the wharekai e tau? E rua pēr nā take matua ki uku nei whakaro. Tētehi, ko nā mihi ki te hunga mate ko oti. Ko te tuki ki waho Ai. kātahi, so they've received the proper acknowledgements and laments and memorials during the duration of the tangihanga and at the service, which would have been that day, and then following on. That's the proper time to mihi ki a rātou, tērā, and secondly, ke roto koe te whare o te ora. Right, yeah. Yeah. Yeah, te whare o rongo. Yeah. Yeah, but people say, well, how would you get around that if you're kai kōrero getting up to do the mihi? Well, you say, you know, tēnā koutou I manaki mai nei a mātou I haere mai runga I te aroha. Ka nui tēnā. Ka nui tēnā, yeah. Yeah. And plus you still got food in your teeth. And so Yeah. when you Āna, say the names of these people that have passed on, e kai ana koe I a rātou. koina. And also, you said whare o te ora. So, when you go in for your kai, that's about whakanoa, isn't it? Yeah,
that's the ritual, is the whakanoa. And then the practical is whakawhanaungatanga. Oh, yeah. Yeah. And, you know, hoki mai ki roto I te ao te ora. Yeah. So definitely whakanoa and to make yourself common. Yeah. He anō te tei kupu noa. Neutral. Profane. Profane, yeah. Sounds like a gas. Yeah, tika. Engari he whakanoa I a koe. But then part of that whakanoa is te noho tahi, te whakawhanaunga, te kōrero. Yeah. Yeah. And just quickly, hākari or that type of kai, you'd wait for the whānau pani to return. Nowadays, there's logistics and stuff of having it first, before the burial and all that, which is understandable. And now the focus is more on feeding the manuhiri. However, that part of the ritual, when we're talking about ritual, was to bring back the whānau pani to noa. Kia whakanoa ai I te whānau kua pani. Thank you, Hohepa. This one comes from... This is my pātai. This is from Lindsay Snowden. Snowden. Te kōrero a koe. So, okay, e pehana koe, bro. Pai, ora ana, a koe. E tika tēnā? A koe? A koe. It's something you hear. Yeah, is it just colloquial? Because, you know, I'm just like, a koe. I'm cool with it, but I just want to understand it. He mea, no iwi ke, he rewa iwi, he haranei. Yeah, because they pai te me koe. Mekwe hoki? Mekwe. Yeah, mekwe. I think it might come from, there's a kiwa, a koe rānei. Oh, yeah. But it's a bit different. A koe rānei is like, you know, someone says to you, geez, you're getting a bit big. And you could say back, a koe rānei. A koe rānei. For you to speak. Like, you know, well, check yourself. You know? Yeah. The audacity. Yeah. A koe rānei. E hoa. It's something, me whakaro tērā. Or could it just have been the pehea? Yeah. Just have been shortened so much that it's now a. Tika tēnā. Yeah. Tika tēnā. Koe pai tēnā whakaro. Yeah, whakarāpopoto. Yeah. Kaha ke etahi o tū, like po is one, a ia. A ia, yeah. Yeah, so a ia, e haere ana a ia. Who knows, I ngā wā o mua, e haere ana a koe. Yeah. Might have been, and then just kua makere. Kimi no. Me kei te whakarungo a pānia rau ko Lena, me kei, whatever. Tēnā, kimi, tēnā. So if you know, or if you know people that use that a lot, and you may have some more understanding of it, tēnā whakamohio mai kia mātou. Yeah, e pai tēnā pātai, kia whakaro te au. Hoi anō. Ka nui e nā kōrero. Yeah, pai nei patapatai. Yeah. Patapatai. Yeah. I think we should call them like he wānanga patapatai. Yeah. Just patapatai. Yeah. Because one question always brings up more questions. Well, it's not quick fire. Well, tai anō ka mahara, tētai tangata I te kōrero mai kia mō Taringa, and they said they used to skip the patapatai. Oh, yeah. They didn't listen to them, but now they do, because they've realised that a lot of the questions that are asked are things that they've been wanting to ask. Yeah. So I think maybe we need to provide a bit of or actually, me pono au, karenoi kia pānui, hao te whakamāranga, o te pono pā, but maybe he wānanga patapatai. Wānanga patapatai, yeah. Kia ora mokina. Kia ora tātou. I'll put that in our messenger. Nō reira, I runga I tērā, ka huri ki tā tātou waiata. Ai, ko tā tātou waiata, ko poitipua nā ngā tumanako. Whakarongo mai. Kita papa tu,
Those are some cool tunes, bro. I think I took a bit of artistic license in where my rangi went. Yeah, I always do. I always get growled and hakas about going, stay on your note. Who's jumping around? O i tua ngā tūmanako i te weekend and ka mitu pia. Yeah. Te kitea, mara. Wana kini. Ai, mara raki ana te kitea. E ārātai noho nei whakaiuwa. Ai. Ia bare tū ngā kapa e whā. Angi tū te tikahurangi, te rōpu manutaki me ngā tūmanako. And I mean, they done a big grand finale, so yeah. Oh, neat. Yeah, i tino. Oi, hi nawa. Oh. So yeah, tēnā koutou ngā tūmanako. I think kua tatapau i a mātou a koutou waiata te whakatangitangi. Aye. Well, that waiata was appropriate because, like a poi, we went all over the place. We went all over the place, yes, exactly. Tēnā kōrero. Extra. Engari, koe nā te wānanga, koe nā te aho te wānanga. Aye, don't come here if you want straight answers. No. Yeah, a lot of the time there is no straight answer. Yeah, and I just want to say, with most grace and sincerity, that we won't reply if you ask what episode is this and What is the Māori word for this? yeah what we do is encourage you to do your own research. You know, I like to think that the main thing that comes out from some of our kōrero is critical thinking and doing the rangahau. We don't profess to be a one-stop shop in terms of, you know, what's the term for this, how's the fishing and raglan type thing, you know. Kia kaha ki te rangahau, kia kaha ki te puta atu ki te whai i etahi māramatanga. Koira tāku, hoi anō, kia kaha rā. Yeah. Kāti tonu kia tika te pātai. Ai. Yeah. Hoi anō. E mihi ana kia koutou, e mihi ana kia kōrua, e mihi ana kia tātou, mihi ana kia koe teo, tēnā koe teo. Kārea mōke nei konei, ko teo te tangata i tēnei rā, te mātanga raweke oro. E mahi nei tana mai, no rere ana ngā mihi ki aia, o tira, ko te reo tēnei o te wānanga o te ro, e mihi toni nei kia koutou. Hei kona mai rā. Hei kona. Bit whakaronga pi kari. Gather up close everybody, buddy. Taringa. Yeah, tahuri mai ki o. Whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hooker force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira. Whakarongo pi kari mai. Hare mai, o Taringa, hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Taringa, he mea tuku nā te wānanga o Aotearoa, nā te māngai pāho I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe. Taringa, whakarongo mai.